Yes, rheostat. That's a variable resistor you come across in laboratory. Right? And here's a coil. මෙන්න කම්බිය උතලා තියෙනවා දිග කම්බියක්. අපි ගිය සතියේ thread එකක් ඇඳලා පෙන්නුවා. And the wire, conductor thread, conductor wire. ඒක මෙහෙම ගත්තොත් මෙච්චරනේ දිග. ලොකු resistance එකකට යන්න බෑ. And this is how the rheostat is created. Okay. මේක wire එකක්. මේක පටන් ගන්න තැන මෙහෙම. Right? The starting point. And we have to get the electricity. Here's a supply. Supplying electricity. And it's moving. පොඩි පුතා පොඩා මේක මේ ඈත් කරලා ඇඳ ගන්න අපිට ඒකට මේක මාක් කරන්න ලේසි. That So do we need to draw that? yes, you have to draw this. මෙම current එක මේ හැම turn එකක් දිගේම යනවා. Right? Imagine we have to take that electricity out of this rheostat. ඉතින් මෙතනින් මේ උඩ තියෙන ස්ලයිඩර් එකකින් තමයි ගන්නෙ. දැන් බලන්නකෝ මේ ස්ලයිඩර් එක මෙතන තියෙන්නේ. Right? The slide is here. What happens to the length of the nichrome resistive wire? Turn දෙකක් කරකිලා. දැන් current එකට යන්න turn දෙකක් අමාරුයි. එතනින් current එක එළියට ගන්නවා. මේ මෙන්න උඩ බාර් එකෙන් yes, you have to get this electricity here. Kumudesh, what happened? ඕන අපි ඉසිකටත් හීනා. Right. වෙන ඉස්සර ඉනාවි බලාගෙන ඉන්නවා මේ අපි කුමුදේශ් පුතාගේ පෙන්සිල් එක නැහැ කියනවා වගේ ඇහුනේ මට පෙන්සල නැහැ කියනවා. I'm correct? Yes. Yes, right. ඔය කළු පෑනකින් ඇඳගන්න. Look at this. The current flows in this pathway. මෙන්න resistance දුන්නේ මෙතනින්. එතකොට ඒ current එක මේ බාර් එක දිගේ ඇවිල්ලා පුතේ මෙතනින් අපි බල්බ් එකකට වගේ දුන්නොත්. If you give that to a bulb, it lights up. Initially its brightness like this. Why? More current flows because of low resistance. What happens if you slide this to your right hand side? Lots of resistance. Yes, lots of resistance. Resistance increases. Right side එකට අරගෙන ගියොත් turn පොටවල් ගන්න වැඩි. ගා current එක කැරක් කැරක් යන්න ඕනේ. එතන පුතේ බාධාව වැඩි. Resistance is high. When the resistance is high, okay, left to right shift කළොත් මේ බලන්න notation නේ. When you shift that selector left to right, what happens? Resistance Increases. increases. Then what happens to the current I?
I current එකට මොකද වෙන්නේ පුතා? It just goes slower, Increases. What happens to the brightness then? decreases. Decreases. Very good. හොඳට ඉගෙනගෙන තියෙනවා. I'm quite happy. සතුටුයි. Right? Suddenly, is it clear to you? Yes, sir. Right. Venuki Buddha, I think you just log into the session. Or then Nidavi, what happens to you? Yes, sir. I had a class. You had a class. මේට කියලා ළමයිට පන්ති තියෙනවා හරියට. What kind of class is that? English class. English නැති යන්න වෙනවා. Right? A school class? Is it school class? No, sir. Physical class. Recording එකක් දෙන්නේ නැද්ද පුතේ? No, sir. Right. Okay. මගේ Sir, I ඊළඟ had 90 marks for English. You in got 90 second marks term. for English. Good. 100ම ගන්න පුළුවන් English video file දෙකක් මම හදාගෙන යනවා. Phrases and clauses. Right? ඒ වීඩියෝ පහ බැලුවන් පස්සේ පුතාලට පන්ති දාන්න පුළුවන්. පන්ති යන්න ඕනේ. තේරුණාද? වෙනුකිටත් තියෙන්නේ මගේ English file පහම බලලා සාරියක් ඇඳගෙන මොකද කරන්නේ? ඔය අනිත් අයට teach කරන්න පුළුවන්. Right? ඒ English කොහෙවත් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. හරි මම නිගමට අහලා බලන්නම්කෝ දැන් පුතාලා ඉංග්‍රීසි ක්ලාස් ගිහින් තියෙනවනේ හැමෝම යනවා රයිට් දැන් මේ වෙනකොට ඉංග්‍රීසි ග්‍රැමර් ඔක්කොම අවසන් වෙලා තියෙන්න ඕන චූටි කාලේ ඉඳන් ඉගෙනගෙන parts of speech දන්නවද නේද nouns pronouns and next verb types then Adverbs, adverbs adjectives, adjectives verbs, affixes. yes affixes prefixes ඒවා ඉතින් පස්සේ එන්නේ ප්‍රධානම ඊට පස්සේ තියෙනවා පුතා can Tense. could may might auxiliary verbs තියෙනවා නේද have auxiliaries තියෙනවා next you have learned agreements of the subject and predicate agreements ඉගෙන ගන්න තියෙනවා one of none of each of every one of Modal verbs. modal verbs තමයි අපි ඉගෙන ගන්නවා auxiliaries or modal verbs right ඔතනින් පස්සේ ගක්ක ඉන්නවා ඊට tenses ඉගෙනන පස්සේ english ඉවරයි කියලා but adverbials you have to learn next adverbials ඒ කියන්නේ adverbs adjectives මෙන්න මේ දෙක හරි ඊට පස්සේ පුතාලා ඉගෙන ගන්න ඕනේද phrases කියලා වාක්‍යයක් hands up those who have learned phrases ඉගෙනගෙන තියෙන අය කොහොමද learned phrases only that hands up ඉගෙනගෙන තියෙන අය phrases ඉගෙනගෙන තියෙනවා නැද්ද සෙනදි පුතා ඉගෙනගෙන නැද්ද Can you give an example, sir? I know ඔයගොල්ලෝ එහෙම පිළිවෙලකට ඉගෙනගෙන කියන එක ටයිටල් මතක තියන්නේ adjective එකක් කියන්නේ පුතේ verb එක term එකක් නේ word එකක් නේ adjective එකක් කියන්නේ නාම පදයක් විස්තර කරන තවත් term එකක් adjective is a word that describe more about noun adjective right adjective එකක් තනි වචනයක් හැබැයි adjective එක කරන වැඩේම කරන වචන ගොඩක් එන අවස්ථා තියෙනවා වචන සමූහයක් වාක්‍යයක් නෙමෙයි වචන ගොඩක් නිකන් මේ බලන්න සෙනුදී noun එකක් මට විස්තර කරන්න ඕනේ adjective එකකින් සෙනුදිය විස්තර කරන්න ඕනේ මට කියන්න පුළුවන් කොහොමද කියන්නේ clever student සෙනුදී right තව කියන්න පුළුවන් සෙනුදී මට කියන්න මගේ පන්ති ඉන්න සෙනුදි කියලාත් මට සෙනුදිව පැහැදිලි කරන්න පුළුවන් කොහොමද කියන්නේ සෙනුදි in my class මගේ පන්තියේ ඉන්න සෙනුදි දැන් බලන්නකෝ මේ වචන ගොඩක් ලිව්වා මේ වචන ගොඩක් set of words Sandul is there any subject and predicate here no subject No. එකකුයි predicate එකකුයි නැති
නිකම්ම වචන ගොඩක්. A set of words. හැබැයි hesily, but hesily we use this set of words to describe this noun. එහෙනම් මේ වචන සමූහයට කියන පුතේ ප්‍රේස් එකක් කියලා. උක්තයක් කාකයත්වයක් නැති subject predicate නැති වචන සමූහයකට කියනවා අපි ප්‍රේස් එකක් කියලා. When that phrase is used to describe a noun, that's called adjective phrase. එයාට කියන්නේ අපි adjective phrase එකක් කියලා. මෙහෙම එකක් ඉගෙනගෙන තියෙනවද? Adjective phrase. Right? හැබැයි පුතේ සෙනුදී නිහංසා මේ adjective phrase එකේ බාහිර පෙනුම අනුව මෙයා පටන් ගන්න තියෙන preposition එකකින්. බලන්න in කියන preposition එකකින්. ඒ කියන බාහිර පෙනුමට අනුව මේ phrase එකට කියනවා prepositional phrase එකක් කියලා. That's called what? A prepositional phrase. පුතාලා මෙහෙම ඉංග්‍රීසි ඉගෙනගෙන නැද්ද? Right? හරි නිකමට දාලා බලමු. අපේ පුතා late උනේ වෙනුකි පුතා late උනේ ඉංග්‍රීසි ක්ලාස් එකට. අද මොනවද පුතේ ඉංග්‍රීසි ක්ලාස් එකේ කරපු පාඩම? Could. Could. අදවසම could. Don't waste your time. පුතා can ඉගෙන ගන්න එක දවසයි. could ඉගෙන ගන්න එක දවසයි. මේ වලට තව දවසයි. might වලට තව දවසයි. able to වලට තව දවසයි. need වලට තව දවසයි. dare to වලට තව දවසයි. ought වලට තව දවසයි. පුතේ මාස 10ක් විතර යන්න එපා ඔය විදිහට auxiliaries විතරක් ඉගෙන ගන්න. කවුද ඒ කාලේ නාස්ති කරන ගුරුතුමා? හරි? chat GPT නැත්නම් any AI program අය ඔයගොල්ලන්ගේ co-pilot මලගේ නියමුවා මොනවද ඉන්නේ ICT ක්ලාස් එකේ ඉන්න මම කියලා දෙන්නම් ඕන තරම් අපිට ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න පුළුවන් noun වර්ග කියලා nouns types of nouns ඔක්කොම එන හරි එතකොට could භාවිතා කරනවා ක්‍රම කිහිපයකට මොනවාද could භාවිතා කරන අවස්ථා ආරාධ්‍ය තුමුදේශ් one is to get a permission When asking a question. Questions. yes when a question When කියන්නේ questions. ඔව් හැකියාවක් අහන්න possibility එකක් අහන්න could you do that ඔයාට ඒක කරන්න පුළුවන් වුණාද right could you please අනේ හරි could you please give me some water අනේ මට වතුර චුට්ටක් දෙනවද polite request right can කියන ක්‍රියාපදයේ past tense එක විදිහටත් could භාවිතා කරනවා so what happens I could not go there මට බැරුණානේ යන්න නේද නොහැකියාවක් අතීතේ ඔයගේ ඔය පාඩමට යන්නේ විනාඩි 20යි ඒක හැබැයි ඉතින් ඔය ගැන දවසක් වුණත් උගන්වන්න පුළුවන් ඔය ඔයාලා ඉගෙන ගත්ත ටික නෙමෙයි question එක හදාදී නේද could not කියලා අහනවා ඒ වගේ could you please could inability මට පුළුවන් වුණා නම් මට වුණා නම් if I could ඒ වගේ හැකියාවක් පැහැදිලි කරන්නත් probability එකක් කියන්නත් පාවිච්චි කරනවා. හරි? ඒ වගේ මේ තේරුණා නේද පුතේ? science class එක කට් කරගන්න එපා. ඒ වගේ අර මේ පොඩි ඉංග්‍රීසි පාඩම් වෙනුවෙන් ඉංග්‍රීසි ටික ඔක්කොම ලෝභකමක් නැතුව මම පුතාලට දැන් වීඩියෝ 3ක් අවුට් කරලා තියෙනවා මම. තා වීඩියෝ 2යි තියෙන්නේ. ඒ දෙකෙන් මේ ඔක්කොම ගොඩ හරි? ඊට පස්සේ දැන් මේ ක්‍රියාපදයක් විස්තර කරන පදයට මොකද්ද පුතේ කියන්නේ? The word used to describe a verb. Adverb. එක වචනයයිනේ. ආරාධ්‍ය පුතාට පුළුවන්ද ක්‍රියාපදයක් විස්තර කරන්න මේ වගේ වචන සමූහයක් පාවිච්චි කරලා. ඒක ලොකු අදහස් ගොඩක් එනවා. කොමුදේශ්? එහෙනම් ඒවට කියන්නේ adjective phrase නෙමෙයි. ඒවට පුතේ මොනවද කියන්නේ? Adverb phrase. ඒකේ තියෙනවා මාර දේවල්. හරි? පුතාලා මේක ඇඳන් ඉවරද? එයාගත්තනේ? No. ඔයාලා ඉංග්‍රීසි වලට ආසින්න අහන් හිටියද? හරි? Yes. මේ adverb phrase එක කියන්නේ adverb එකක් කොහොමද හඳුනගන්නේ අපි? බලන්න ඉංග්‍රීසි හොඳට ඉංග්‍රීසි පන්ති ගිහිල්ලා ඉංග්‍රීසි වලට ආස ළමයිනේ මේ ඉන්නේ. පුතේ මේ adverb එකක් කොහොමද ඉගෙන ගන්නේ? Scientifically how do you identify an adverb? It answers to
questions. ප්‍රශ්න කීපයකට එයා පිළිතුරු සපයනවා මොනවද? when, where, why, how. මෙන්න මේ ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු සපයනවා. අපි ගත්තොත් එහෙම rheostat controls the electric current. මේ බලන්න සයන්ස් වලට ඕන වෙන හැටි. Rheostat controls the electric current. The current කියලා දාන්නම්කෝ මම. පහසුයි. Rheostat controls the current. අපිට පුළුවන් rheostat කරන කාර්යය මොකද්ද පුතේ? verb එක. What's the action? Control. පාලනය කරනවා. මේ පාලනය කරනවා කියන ක්‍රියාපදයේ පැහැදිලි කරන්න අපිට පුළුවන් ක්‍රියාපදයට අදහසක් ඇඩ් කරන්න. එතකොට අපි ඒකට කියන adverb එකක් කියලා. හරි? අදහසක් ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. Senudi is learning while eating. adverb phrase එක. adverb phrase of time. කාලය පිළිබඳ හඟවන ක්‍රියා විශේෂණ වාක්‍යාංශයක්. හරි? වාක්‍ය අංශ right? එතකොට මේ දානවා අපි එක adverb එකක් මොකද? rheostat කාර්යක්ෂම ලෙස efficiently හැම වෙලෙම මේ adverb මුගක් වෙලාවට මේ ly එනවා. efficiently controls the current. මේ adverb එක වාක්‍යයේ මුල මැද අග ඕන තැනක දාන්න පුළුවන්. මොනවාද? efficiently rheostat controls the current. කාර්යක්ෂම ලෙස rheostat එක ධාරාව පාලනය කරනවා. හරි? තව කෙනෙකුට කියන්න පුළුවන් rheostat controls efficiently the current. තව කෙනෙකුට පුළුවන් අගටම දාන්න. rheostat controls the current efficiently. Right? Efficiently. Right? එතකොට පුතා එක වචනයක ඉන්නේ. දැන් මෙයා verb එක පැහැදිලි කරන්නේ. එතකොට අපි අහුවත් ප්‍රශ්නයක්. How does the rheostat control the current? How does the rheostat control the current? කොහොමද rheostat එක control කරන්නේ? current එක කියපුවම උත්තරේ විදිහට එන්නේ කොහොමද? efficiently කියලා. කාර්යක්ෂමව කියලා. එහෙනම් how කියන වචනේට පිළිතුරු සපයනවා adverb එක. when කියන ප්‍රශ්නෙට පිළිතුරු සපයනවා adverb එකක්. ඒ වගේ පුතේ මේ එක වචනයක් වෙනුවට වචන ගොඩක් දානවා. මම කියනවා rheostat controls the current. මේ බලන්න. rheostat controls the current in an efficient manner. In an efficient manner. පැහැදිලි නේද? එතකොට මේ in කියන preposition එකෙන් පටන් ගන්න ඉන්න නිසා මේ adverb එක adverb phrase එකට අපි prepositional phrase එකක් කියන්නත් පුළුවන් බාහිර පෙනුම අනුව. හැබැයි ඒගේ කාර්ය භාවය according to its function, what kind of phrase is that? That phrase is adverb phrase. adverb phrase වල ගොඩක් තියෙනවා. ගොඩක් කියන්නේ adverb phrase of manner, මේ manner එකක් නේ. adverb phrase of time, adverb phrase of place, adverb phrase of comparison. So there are different types of adverb phrases, right? I think adverb phrase, adverb adjective phrase තව එකක් තියෙනවා මොකද්ද? noun phrase. noun phrase දන්නවනම් හුඟක් දේවල් කියන්න පුළුවන්, කතා බහ කරන්න පුළුවන්, spoken english වලට වටිනවා, science වල ඕනෙම උත්තරයක් ලියන්න පුළුවන්. හැබැයි ඊට වැඩිය තවත් අදහසක් දෙන්න පුළුවන් phrase නෙමෙයි clause භාවිතා කරනවා. by using clauses. ඉතින් මේ clauses phrases කියන වීඩියෝ දෙකක් රිලීස් කරන්න තියෙනවා. මම මේ දෙක දානවා මේ වගේ. හරි? ආස හිතෙනව නේද? logically ඉගෙන ගන්නකොට. What do you think? So logically being perfect student. චුට්ට උගන්වන්නේ මිනිස්සු එකපාර කියලා දුන්නාම ළමයි එකපාරට දැනුම වැඩි වෙනවා. ආයෙත් පන්ති ඉන්නෙත් නැහැ. ඉතින් ඒගොල්ලෝ අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ මේක උගන්වන්න ටික උගන්වනවා. තව ඒගොල්ලන්ට විශ්වාසයක් නැහැ මේ පොඩි ළමයිට මේක තේරෙන්නේ නැහැ කියලා හිතනවා. මම දන්නවා ඔයාලා පුදුම දැනුමක් තියෙන ළමයි වර්ගයක්. හරි. ඔයාලගේ අසාමාන්‍ය ළමයි. ඔයාලගේ බුද්ධි මට්ටම ගැලපෙන්නේ
grade 11, grade 10, grade 11, A level ස්ටුඩන්ට් ලගේ මට්ටමට ඔයාලා දියුණුයි. හරි? දන්නවද ඔයාලාගේ දියුණුයි පොඩි ළමයි වගේ නෙමෙයි ඔයාලා. මිනුක although you are in grade 6, your intelligence is very powerful. හැබැයි එහෙම ඉන්ටෙලිජන්ස් එකක් චූටි කාලේ තිබුණු නැති අය ඉන්නවනේ. දැන් මම පොඩි කාලේ මට හිතුණු දේවල් මට හරි පුදුමයි. ලොකු අයට හිතුණු දේවල් මට හිතුණා. හරි? ඒ කියන්නේ ලොකු ලොකු දේවල් මම හිතක්පු දේවල් මේ මන් පසු කාලීනව දකිනවා මේ විද්‍යාඥයෝ හදලා එළියටත් එනවා. ඒවා ප්‍රොඩක්ට් එකක් විදිහට මට පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. So I dreamt of smartwatch. මං චූටි කාලේ ස්මාර්ට් වොච් එකක් මොබයිල් ෆෝන් එකක් අතට එයි කියලා ඒ වගේ දෙයක් හදන්න තිබ්බනම් වගේ ඒවා හිතෙනවා අපිට. මේ ටික කාලෙකින් ඒක දකින්න පුළුවන් වෙනවා. Right? That's the intelligence. ඔයාලත් ඒ වගේ. හරි නේද පුතේ? Aradhya is playing with something. Right? What are you doing? Sir. පුතේ. Conservation of electricity. විද්‍යුතය Sir. Parents. පුතේ වල සිග්නල් නේ වගේ ආයි කියන්න පුතේ. කියන්න. Yes. Yes, excused. Excuse me, sir. Yes, පුතා. Umudesh. Tomorrow it's my birthday. Tomorrow. Tomorrow means හෙට තියෙනවා අපේ පළමු වෙන ගණිත පාඩම ගන්නවා grade 6 අයට English එක. If you like, you can participate, right? මේ link එකෙන් එන්න. එතකොට අපි කොමුදේශ්ගේ birthday එක අපි හෙට The time. Happy birthday to you. not What's now, the next time? day, right? No, tomorrow, right? අද නෙමෙයි හෙට. හරි පුතේ මේ හෙට time එක 4 PM කොහමද ඉන්න? හුඟක් දේවල් ලැබි. මේ පන්ති කරන ඒකද තිබ්බේ මොකද පුතේ? සර් අද ඒකද තිබ්බේ නෑ. ඒක අපේ grade 9 group එකක්. 9 වසරේ group එකක්. ඒක advance පාඩම් යන්නේ. කවුද අහන් හිටිය තමයි. හරි? right. ඉතින් මම මේ කරන ඔක්කොම වැදගත් පාඩම් free of charge පුතාලා group එකට දානවා. අපේ මිනුක පුතා නම් එනවා ඔකට. I like you to be there, right? Right. Let's move. Conservation of no. LDR එක කලේ නෑනේ. LDR එක දැක්ක විතරනේ. Light dependent resistor. LDR ලියාගත්තද? එක පන්තියක කළා. මේක නෙමෙයි. It's a grade 8 I think, right? Okay, let's see. First of all, I have a grade LDR එක බලමු. That's my set of electronics. Got it. Okay, this is your LDR. උත ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් කියන්නේ සෑහෙන මුදල් ඉතුරු වෙන අපිට ඉතුරු කරන විශේෂ ශේෂ්ත්‍රයක්. Can you see this LDR? මගේ අතේ තීන්ත ගණන් ගන්න එපා, right? Can you see? from what sir This is LDR, light dependent resistor. එයාගේ කාර්යය ටිකක් වෙනස්. Its function is quite different. ඇත්තටම එයා variable resistor, kind of variable resistor, light dependent resistor. Light dependent resistor LDR. එයාගේ function එක මොකක්ද? Now keep your pens aside. In the darkness, resistance of increase an LDR is
very high, very high. Actually, that's infinity. අනන්තය දක්වා වැඩි. Infinity. ආලෝකයේ තිබුණොත් එයාගේ resistance අඩු වෙලා current එක යන්න ඉඩ දෙනවා. Right? හැබැයි ඒක ආලෝකයට නිරාවරණය කළොත් කොහොමද පුතේ කියන්නේ? When it is exposed to the light. When it is exposed. Exposed means, what's the meaning of exposed? ආරාධ්‍ය. එයා ආලෝකයට නිරාවරණය කළොත්. When it is exposed to light. Yes, when the LDR is exposed to light, its resistance decreases. When it is exposed to light, yes, This kind actually of that's sensor? a sensor. It's a light sensor, right? Okay, when it is exposed to light, its resistance decreases. දැන් මම පේනවා පුතාලට ඇත්තටම යා resistance අඩු වෙනවා ද කියලා ආලෝකයත් එක්ක. ඉතින් අපිට ඕන වෙනවා crocodile clip දෙකක් පාවිච්චි කරමු අපි. crocodile clip කිඹුලා clip. right. ඒක තියෙනවා කිඹුල් කටක්. සර් ඒ පැක් එකක් කීයක් වෙනවද? මොකද පුතේ? ඒ පැක් එකක් කීයක් වෙනවද? රුපියල් 250ක් විතර වෙන්නේ. right. මේවා එකක් ගන්නත් පුළුවන්. මේක රුපියල් 40ක් 35ක් වගේ වෙන්නේ. හරි. මම ගත්ත පාට දෙකකින් I got that in yellow color and you like it? ආසද මේවට? මේකට Yes. ආසාවක් හිතෙනවා නම් දියුණු වෙන ලක්ෂණ. හරි. මම මේව ක්ලික් කරනවා. Can you see? Biting. කිඹුලා හැපුවා. right? biting. right. ඔන්න එක පැත්තක් හපා ගත්තා. මෙයාගේ positive negative නෑ පුතේ. හරි? Where is it to connect? The other end I connect to this. දැන් ඔන්න කිඹුලා දෙපැත්තේම අල්ලගත්තා. Can you see? දැන් අපිට measure කරන්න පුළුවන් මෙයාගේ resistance එක මොකද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඒකට අපිට ඕනේ කාවද? We need Voltmeter. multimeter. Yes, voltmeter නෙමෙයි පුතේ. අපි ගන්නෙ ohm meter එක. අපි ohm meter mode එකට දාගන්න පුළුවන් මේ වගේ කෙනෙක් ගත්තොත්. Yes. I had one. මෙයා ටිකක් මිලින් අඩුයි. ඔයාලට පේනවද මේ ohm? 1000 rupees. Yes, 200 ohm තියෙනවා මෙතන, right? ඒ maximum 200 මනිනවා යා. හරි? 2 kilo ohm දක්වා මනිනවා. 20 kilo ohm දක්වාම. So I can change the selector to that level, right? Can you understand? අනිත් එක්කන automatically it measures. right. අපි මෙයාව පාවිච්චි කරමු. ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් දන්නවනම් හුඟක් මුදල් ඉතුරු වෙනවා කියන්නේ පුතා. අද පුතාලේ ක්ලාස් එකට කලින් මම can you see this mobile phone charger? ඒක මම ගැලෙව්වා. ගලවන්න සිද්ධ වුණා. What's the reason? මෙයා වැඩ කරන්නේ නැතුව ගියා. මේ දැස්ස ලයිට් ඉන්නේ. ඉතින් මේක මිල වෙනවා සාමාන්‍යයෙන් 10500 මේක. හරි? මේ charger එක. මේක ගණන් වැඩි මේක. super fast charger. ඉතින් වැඩ කරන්නේ නැතුව ගියා. ඉතින් මම මේ ආයතනයට කෝල් කරපුවම මේකේ warranty ඉවරයි. හරි? ඒගොල්ලෝ කිව්වා අලුතෙන් එකක් ගන්න ඕන සර්ට හින්දා 7500 වලට දෙන්නම් මේක කියලා. ඉතින් මම කල්පනා කළා මොකටද අපි දන්නේ ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් වලින් මේක මම හදන්නේ නැත්තම්. So I made it. මම මේක හැදුවා. This is my little phone Samsung charger. ඒකෙත් පුදා මේ සර්කිට් එකේ එක කැපැසිටර් එකක් තමයි පිච්චිලා තියෙන්නේ. කන්ඩෙන්සර් එකක්. හරි? ඉතින් අපිට පුළුවන් ඒකත් රීප්ලේස් කරන්න. සන්ලිට අසනීපයිද පුතේ? I am suffering from cold and severe headache.
Can I switch off my camera? Okay, Buddha. I'll write and send the note. Good. අපේ අම්මටයි තාත්තටයි දෙන්නටම අසනීපයි මම තව ටිකකින් යාළුවා එක්කන් යනවා. Last week මටත් හැදිලා තිබුණා. සිවිය හෙඩේක් එකක් එනවා. සෙම ඇවිල්ලා මේ ඇස්වලට උඩින් පේන් එකක් එනවා. ඒ වුණාද පුතේ? Sir, මගෙත් දැන් මේ ඊයේ ආවෝක. වං එහාට උඩින් මියුකස් පිරලා අර මේ පේන් එකක් එනවා. right? ස්ටීම් කරන්න මගෙත් ආව නේද? මේ දවස්වලේ වයිරල් ෆීවර් එකේ හැටි. Okay, look at සර් this. හැමදාම ඔනව මයින් යන්නේ ලස්සන මාලයක්. Right? I'm going to turn this on. Right? Off mode. I want to measure the resistance ohm වලින් මයින්නේ. Right? mega ohm තියෙන්නේ. අපි range එක select කරමු. තල පේනවා mega ohm කියලා වැටලා තියෙන්නේ. ඔන්න මම ohm වලට දාගත්තා. Did you see? That's ohm, right? Now we have two probes here. මෙයාට input කරන probe දෙකට අපේ crocodile clip high කරගමු. ඔන්න එක කිඹුලෙක් මේකට. ලෙසනවා කිඹුලා. right. එක ගෙම්බුලක් එක කකුලක්. එක කකුලක. right. අනිත් කිඹුලා අනිත් කකුල. right. දැක්කද? ඔව් මොකුත් රීඩ් කරන්නේ නැහැ. ඇයි? රේන්ජ් එක වැඩි. ඇයි කිලෝ ඕම් තරම් වැඩි දැන් රෙසිස්ටන්ස්. ඉතින් තාම රේන්ජ් එක වැඩි කරමු අපි කිලෝ ඕම් වලට. ඔන්න කිලෝ වලින් දාපුවම 2.58 කිලෝ ඕම් කියලා පේන්නනවා. Can you see? පේනවද පුතේ? have resistance. ඩාර්ක් කළොත් රෙසිස්ටන්ස් හුඟක් වැඩි නේද? වහමු අතින්. රෙසිස්ටන්ස් හුඟක් වැඩිලු පෙන්න ගන්න බැලු මෙගා ඕම්ලු. අපි මෙගා ඕම් වලට වැඩි කරමු. right? මෙගා ඕම්. right? මෙගා ඕම් කරලා තවත් වැඩි කරමු එයාගේ අපි එයා වහනවම අතින් මේ වගේ. look at that. mega ohm 0.10 ඇවිල්ලා තියෙනවා. එතකොට එයාව ආලෝකයට නිරව වෙන expose that to light. ආලෝකයට මම ෆ්ලෑෂ් එකක් පැත්තට හරවනවා. one resistance 0.001 මෙගා ඕම් වලට අඩු වුණා. හරි? අපි දාමු රේන්ජ් එක ඕම් වලටම. ඊට නම් වඩා වැඩි කිලෝ ඕම් වලින් තියෙන. right? okay, good. right. මම මෙයාට දැන් ටෝච් එකක් ගහන්නයි යන්නේ. එතකොට එයාට give me a second. okay, right. මෙන්න ඉන්නවා අපේ LDR එක. ඔයාලා දිහා බලාගෙන මම එයාට ලයිට් එකක් ගහන්නයි යන්නේ. මොකදනේ රෙසිස්ටන්ස් 0.1426 ඔෆ් කරමු. මනින්න බැරි තරම් රෙසිස්ටන්ස් වැඩි. ඇයි මේ ආයෙ වැඩි උනේ? උඩ තියෙන හොඳ ලයිට් එකක් හයි කරලා. එයාට එක්ස්පෝස් කරනවා. හරි? පැත්තකට දාන්න. right. ආලෝකයේ වැටෙනාම රෙසිස්ටන්ස් අඩු වෙනවා. ආලෝකය ඉවත් කරපුවාම රෙසිස්ටන්ස් වැඩි වෙනවා. අඳුරේදී රෙසිස්ටන්ස් වැඩි. ආලෝකයේදී රෙසිස්ටන්ස් අඩුයි. Could you understand the function of LDR? අපි ඒක Yes, sir. ලියාගමු. right. So what is the use of an LDR?
ලස්සන යූසේජ් එකක් තියෙනවා. එකක් තමයි පුතාලගේ අලුත් කාර්වල අපච්චිගේ අලුත් කායේගේ ඔටෝ ඩිම් ෆුල් තියෙන සමහර ලාවට. ඉස්සරහින වාහනේ හෙඩ්ලයිට් We දාගෙන have આવොත් එහෙම ISP. ඉස්සරහා වාහනේ හෙඩ්ලයිට් එක දාගෙන આવොත් ඔයා ඒක පෙන්වන්න ඕනේ. ඔයාගේ වාහනේම දැනගන්නවා අන්න ඉස්සරහා මිනිස්සයා පිස්සීම වගේ හෙඩ්ලයිට් ගහගෙන එනවා. ඔයාගේ වාහනේ මොකද BMW කරන්නේ? ඔයාගේ model. වාහනේ කරන්නේ LDR එකකින් එක අඳුනගෙන LDR එකකින් එක අඳුනගෙන එයාත් ලයිට් එකක් ගහලා පෙන්නනවා. හරි? එතකොට ඒ සර්කිට් එක අපිට හදන්න පුළුවන්. අනිත් දවසේ අපි හදමු. හරි? ලයිට් So සෙන්සිටිව් we can and dark sensitive. පුතාලට පුළුවන් මේ LDR එකක් පාවිච්චි කළා. by using this LDR පුතාලට පුළුවන් අඳුර වැටිගෙන එද්දි ඔයාලා ස්විච් එක දාන්නේ නැතුව ඉබේම ගෙදර ස්විච් එක ලයිට් ඔන් වෙන්න හදන්න පුළුවන්. ඔයාලට පුළුවන්ද? ඔයාලටත් පුළුවන්. හරි? So we can do that. එතකොට කවුරු හරි මිනිස්සෙක් හොරෙන් ගෙදරට එන්න එනකොට LDR එකක් තියලා අපිට පුළුවන් එයාගේ කකුල එතනින් යද්දිම එලාම් එකක් එන්න හදන්න. මෙන්න හොරෙක් කියලා ගෑ ගහන්න හදන්න පුළුවන්. Right? So those things are done by using LDR. ඒ විතරක් නෙවෙයි පුතාලගේ මොබයිල් ෆෝන් වල ගෙදර එළිය වැඩි නම් මොබයිල් ෆෝන් එකේ එළියත් මොකද වෙන්නේ? වැඩි වෙනවා. ඔයා අඳුරේ darkness එකේ මොබයිල් ෆෝන් එක use කරනවා. when you use a mobile phone in the darkness එයා දන්නවා මේ එළිය වැඩි වුණොත් එහෙම යූසර්ට ඇහැට අමාරුයි. එයා ටික ටික එළිය මොකද කරන්නේ? අඩු කරනවා. That light sensor LDR exists in your mobile phone front face. ඔය LDR එක mobile phone එකෙත් තියෙනවා. හරි? ඔයාලගේ monitor වලත් තියෙනවා. ඔයාලගේ television එකෙත් LDR එකක් තියෙනවා. And your camera digital camera වලත් LDR තියෙනවා. LDR නැතුව හුඟක් දේවල් කරන්න බෑ. Right? Okay, so excuse me, sir. We can make a VIP circuit. You can teach. yes, VIP circuit, VIP bulb circuit. Yes, You sir. mean? Yes, that's easy. එවනම් හරිම lazy circuit. Right. Yes, LDR. පුතේයාගේ symbol එක මොකද්ද? Symbol of that. මෙයා resistor එකක් නේ. මෙයාගේ resistance වෙනස් වෙනවා. That's a variable resistor. ආලෝකය වැටුනහම මෙන්න මේ arrow head දෙක ඕනේ. Another way of pointing that, another way of showing LDR like this. LDR. Right? Another way of showing it. Right. So definitely you have to put these arrowheads. That's a Sandul, if you want to do an electronic experiment, a project board must be supply electric current. So අපි electronic experiment එකක් කරනවා නම් project board එකට current supply කරන්න ඕනේද? ඔව් 3.5 volt supply එකක් තමයි පුතේ දෙන්නේ. You can buy this පුතාට ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ lithium ion cell පාවිච්චි කරන මේ battery holder එක use කරන්න පුළුවන්. Right? පරණ ලැප්ටොප් එක බැටරි එකක් ගත්තොත් ටිකක් සේෆ් වෙයි. එයා ඇත්තට charge හිටින්නේ නැහැ. මේ තියෙන්නේ මගේ old laptop battery cell එකක්. මම එයාව මේ වගේ high කරලා ගන්නවා. මෙයාගෙන් පුළුවන් අපිට අපේ board එකට power supply කරන්න. Right? ඉතින් මෙතන crocodile clip දෙකක් අරගෙන අපේ project board එකට අපි power supply කරනවා. හරි? Okay. Sir, මට තියෙනවද? තියෙනවද පුතා ගාව? ඔව් sir. Right. Sir, That's good. එතකොට ප්‍රොජෙක්ටර් බෝඩ් එකේ වයර්ස් තියනවද කනෙක්ට් කරන්න? ඔව් පුතේ ඒ project board එක ගද්දි මේගොල්ලෝ අහනවා සර්ට වයර් කොච්චර ඕනද පුතාට කොච්චර වයර්ස් ඕනද කියලා. ඉතින් මේ වගේ jumper cable පුතාට 20ක් වගේ තිබ්බොත් ඇති.
හරි මේ කේබල් එකක් ඔව්. එච්චර ගණන් නැහැ මේ මිල ලොකු මිලක් නැහැ මෙව්වා හරි you can buy it right this symbol of LDR as a function of LDR now you know how it works Sir, can we write? yes we can write now මේක රවුමක් ඇඳලා පෙන්නපු අවස්ථා තියෙනවා නැතුවත් තියෙන අවස්ථා තියෙනවා හරි sometimes they just write LDR කියලා ලියනවා යටි วิธี ක්‍රම වලට LDR එක පෙන්නනවා මේ බලන්න can you see this is one method of showing LDR බලන්න අර variable කියලා ඊතලයක් ගහලා නැහැ ඊතලයක් තියෙනවා නම් තමයි හරියටම හරි හරි look at this LDR මෙන්න project board එකට Arduino board එකක් set කරලා නේද අපි ඉවත් කරමු LDR එක එක circuit වල එක එක විදිහට පෙන්නනවා just as you look at that you can understand this LDR right Arduino board එකක් කීයද පුතේ ලංකාවේ 50 rupees? Arduino board එකක් මේ 1000 robotics rupees. කරන පොතෙක් ඉන්නවද robotics 4,000. 4000 4000 Arduino board එක විතරයි නේද පුතේ 4000 Yes, sir. Uno board හැබැයි wire set එකත් එක්කම ඔක්කොම tools උත් එක්ක 2000 3000 වගේ වෙන්නේ මේ ඔයගොල්ලෝ ගෙන්න ගන්නවා නම් ඒක I'll show that ලංකාවේ හුඟක් මේ exploit ඉන්නේ සූරා කරනවා නේ AliExpress. Ali එකෙන් ගන්න පුළුවන් AliExpress මේ ළඟදී Sir, SL electronics එකෙන් ගන්න පුළුවන් sir. ඊට කීයද අඩුයි sir. ඒක කීයද පුතේ ඒකේ sir මේ ටිකක් අඩුයි අර අපේ මේ robotic එකේ robot හදන්න sir මේ ඒකේ අඩුවෙන් ගෙන්න ගත්තා. මේක බලන්න කොහොමද කියලා ඔක්කොටම වැඩි අඩුයි can you see this මේ තියෙන ඒකේ පුතාලට jumper wires resistor LED and all the tools and Arduino board all together ඔක්කොම කීයද 3409 මෙහි board එක විතරක් 4000 වෙද්දි මේ kit එකම ගන්න පුළුවන් අපිට ඒ ගන්නට right there are different models right project board එක නම් 475 මෙහි 1000 විතර වෙනවා නමුත් මේක ගෙන්නන ගාස්තුවත් ඒ වගේම මුදලක් යනවා නේද නේ රුපියල් 123 මෙයාව නම් ලාභයි නේ 475 Sir, අපේ බාප් එකක් ගත්තා ඒක වැඩ කරන්නේ නැහැ හරියට. රත්නපුරෙන් ගත්තේ. රත්නපුරේ මේක 123යි නේ මේක නම් ලාභයි එකක් දාමු ඔන්න ඔහේ ඔක්කොම රුපියල් 575ට එකක් ගන්න පුළුවන් කවද දෙන්නේ ළඟදී නැද්ද ඔව් ගෙන්න sir Yes, මාසෙකින් විතරද මන් දන්නේ මං ඔන්න ගෙව්වා right එනවනම් එන්නේ right okay so that's how LDR functions in the darkness. Its resistance is very high. When it's exposed to light, its resistance decreases.
good. ඔන්න LDR එක ඉගෙන ගත්තා. Sir, my science finished. yes පුතා. My science book just finished, sir. just finish. ඒ කියන්නේ ඔයාලා දැන් හුඟක් science වලින් දැනුමින් පිරීලා තව ටිකයි තියෙන්නේ, right? We are only advanced couple of lessons. Last lesson is very easy one. This just survey mode එකක්. හරිද පුතේ? දැන් අපි ඉගෙන ගන්නවා විද්‍යුතය සංරක්ෂණය කිරීම. Conservation of electricity. Okay, Binupa, go quickly come. Right. Sir, how to make a VIP circuit? You need two integrated circuits, right? Random lights. Random light ni පත්වෙන්. පුතාට internet එකේ search කරත් පොඩි circuits එනවා. And how to assemble that? You can use a project board for that. සර් අපේ රොබෝටික් කළ සර් රොබෝ හදන්න ගියා 50000ක් විතර. රොබෝ හදන්න 50000ක් විතර ගියා. Sensors sir. are very expensive. That's infrared sensors and what do you call microwave sensors. So they're radio sensitive sensors are expensive, right? That's the reason. And motor drivers, some of motor drivers are expensive. That's the reason. නැත්තම් එච්චර යන්නේ. Yes sir. පොඩි සෙල්ලම් කායකක් හදන්න ගියත් දැන් ඒ වගේ ගාණක් යනවා. The parts are very expensive, right? හැබැයි අපිට ඒව හදන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. Okay, Kumudesh, what are you doing? Yeah, what's it? මොකද්ද ඔයා කරන්නේ? What's that? මොකද්ද? අතේ තිබුණේ. මට ඒක බලන්න That's a ඕනද? highlighter. It's highlighted. Okay. Right. Take down the topic conservation of electricity and prevention of accidents. Conservation. Sanrakshana of electricity and prevention of accidents. Conservation of electricity and the prevention of accidents. කොහොමද අපි විදුලිය පිරිමහන්නේ? Subtopic conservation of electricity. මම එක්කමයක් කියන්නද? ගේ වටේම තියෙන ලයිට් ඔක්කොම දානවා. සෑන කෙලියක් වගේ. Is that the way? Hot plates, refrigerator is always working and you open it that door. Fridge එකේ දොර ඇරලාම තියෙන. ඒතකොට AC එක දාන්න ඕනෙත් නැත්නම් ගෙදරම කූල් වෙනවා හැබැයි. ඒ වගේ. Right. තව මොනවද ක්‍රම? ටෙලිවිෂන් එකක් දානවා sound setup එකේ volume එක උඩරින් වැඩි කරනවා. So you have to volume up your sound setup, your computer and your laptop and all the chargers, all the fans, all the AC machines, all are turned on. How nice. You can conserve electricity. නඩු දානවනේ. Yes. තාගෙන dance කරනවා. සෙනුදී වගේ හරි. That's it. No, what do you have to do? You have to conserve them. You have to turn off unnecessary devices. You turn on when only they are needed. සාමාන්‍ය room එකකට යද්දී ඉස්සරලාම වලට automatically දැන් වෙන දේ මොකද්ද? අපි දැන් හැදිලා හොඳට අපිට electricity conserve කරන්න ඕන කියන එක feel වෙලා තියෙන්නේ. මොකද වෙන්නේ? room එකට මේ යද්දිම ටික් switch එක දැමෙනවා. හරි? වෙන්නේ නැති එක මොකද්ද? room එකෙන් එද්දි off වෙන්නේ. එතකොට කවුද
කෑ ගහන්නේ. ඕ අපච්චි තමයි ඉතින් යාගේ ලයිට් බිල් එක පේ කරන කෙනාට තමයි දුක හිතිලා යා කියන්නේ. ඕක ටර්න් ඕෆ් කරන්න පුතා. ඒතර ඔයාලා මොකද කියන්නේ? ටර්න් ඕෆ් කළාට වැඩක් නැහැ ඉතින් ආයෙත් ආයෙ දාන්න ඕනේ නේ. right දාලාම තියෙනවා. right. In our house, it's our mother. That's by your mother, right? අම්මට බිල් එක pay කරන්න කියමු. That's okay. Actually, that happens in my school time also. You are wasting your electricity very much highly for what? The thermal device, electric iron. Iron එකට තමයි ඔයාලට වැඩිපුරම electricity යන්නේ කිව්වොත් පිළිගන්නවද? Not for the electric water pump, not to the refrigerator, not to the TV. thermal cookers, not to the AC machine, but to the heating element, your electric iron. Okay, iron එකට තමයි වැඩිපුරම electricity යන්නේ. Then both. No, බෞද්ධ එකට යන්නේ එයාගේ ගහලා තියෙන පුතා watt 40 watt 60 watt කියලා එච්චරයි. ඔය electric iron My එකට one is ගොඩක් 30 electricity යනවා. volt. Right? මම පොඩි උදාහරණයක් කියන්න. When our refrigerator works, our 24 volt backup batteries වලින් කොච්චර ampere current එකක් අදිනවද කියලා අපිට display වෙනවා. අපි ගෙදර අපිට බලන්න පුළුවන්. ඒක මෙතන පේනවා. Right? ඉතින් මගේ computer එකට යන්නේ 9 ampere. ලොකු current එකක් 9 ampere. Refrigerator, that's 8 ampere. Normal fan, table fan එකට 4 ampere. For the water pump is around 12 ampere. Television around 4 ampere. Right? That's how air electric. conditioner Air conditioner, that's around that's closer to 25 ampere. Do you know what is the maximum? The maximum current is absorbed by electric iron, that's 50 ampere. 50 ampere කියන්නේ අපේ 200 ampere batteries තියෙන්නේ. 200 ampere hour battery. I am using that for. එතකොට මේ එක්කෙනෙක් down වෙන්න පුතා මේ අපි අයන් එක දාලා තිබ්බොත් එක දිගට මේ බැටරි එකක් සම්පූර්ණයෙන්ම පැය දෙකකින් විතර බහලා යනවා. හරි? බැටරි වලින් work කළොත්. එච්චර යා electricity absorb කරනවා. 54ක් නේ. බැටරි එක 200 හැබැයි අපිට බැටරියෙන් ගන්න පුළුවන් 200 තිබ්බට 100 විතර. ඉතින් හතරෙන්ම. So I have seen that many times. When I see, oh my God, 50 amperes. What's happening? Someone is ironing clothes. Therefore, what you have to do to conserve electricity, you have to do ironing of clothes all at once. ඔක්කොම එකපාර කරලා දාන්න. හරි? ඉතින් ඒක ඉච්චර සාර්ථක නැහැ. මොකද අපි හැමෝම කැමති fresh පිට ඇඳගෙන යන්න නේ. We like to I think morning time තමයි ironing කරන්නේ. Every day there's lost energy very much. Right. I am first in my thing- shirt in morning time. Okay. So that's a thing actually. We have to bear lots of electric bill. That bill is very expensive nowadays. Right. Okay, look at this. First thing, use low power and efficient LED bulbs. LED bulbs. Why do you use LED bulbs? Why do you tell that it's more efficient? because LED bulbs use less electricity. Less electricity because low energy loss. If you use CFL or incandescent bulb, it is heated very much. අපි බල්බයක් පාවිච්චි කරන්නේ එළිය ගන්න. But actually that incandescent bulb emit not the light.
maximum amount of heat is generated. එයා හොඳයි අපිට මේ heat එක ලබා ගන්න to get that as a heater. එළිය චුට්ටයි heat එක වැඩි. අපිට heat ඕනේ නැනේ. Heat is loss. Heat කියන්නේ හානියක්. So therefore, instead of incandescent bulb, we can use LED bulbs. So they consume little energy, but it emits more light. For instance, 100 watt filament bulb පුතාලා දෙක තියෙන මේ වගේ bulb, right? Filament bulbs මේ වගේ දැකලා ඇති. මේ 100 watt bulb එක Old මේක bulb. තේරුම watt කියන එකේ තේරුම පුතා මේ විද්‍යාඥයෙක්ට ගව කරන්න watt කියලා දාලා තියෙන්නේ. The real meaning of that, it emits 100 joules per each of the second. හැම තප්පරයකටම joules 100 ගානේ මෙයා එනර්ජි පිට කරනවා. ඇත්තටම එනර්ජි absorb කරනවා. හරිද? හැබැයි light පිට වෙන්නේ watt 10ක් විතර. 10 watt වගේ light යන. ආලෝකයේ තප්පරයට joule 10ක් විතර එන්නේ. වැඩිපුර 90ක්ම මොනවාද? heat. හැබැයි පුතේ LED bulb එක, if you get that nice LED, I think all of you have seen that LED, nice LED bulb. So inside that you can see that LED panel. That's 10 watt. Yeah, 10 watt. Its heat is very low. යාගේ heat එක හරිම අඩුයි. මෙයා 90 watt loss කරනවා. So we have to bear 90 watt of energy loss, but here no energy loss. That's the reason. මේ එළියම තියෙනවා. Right? So you have to compare this. So you have to use low power and efficient But LED that bulb. old bulb is healthy for our eye, no? Yes, that's another thing. All bulbs healthy to eyes. පරණ කහපාට එළියේ තියෙන bulb සඳුල් ඒව වලින් පාඩම් කරද්දී මේ ඇහැට හොඳයි. දිග වෙලාව පාඩම් කරන්න පුළුවන්. අක්ෂි ආබාධ ඉන්නේ නැහැ. මගේ අපිට In ට්‍රික් our කරන ડોක්ටර් sisters ඉන්නවා. from ඒ ડોක්ටර්ගේ using ගෲප් them. ડોක්ටර්ස්ලා මම එක දුවෙක්ට ඉගෙනුවා යාගේ. දවසක් මම යද්දි ડોක්ටර්ගේ මුළු ගෙදරම කහපාට ලයිට් තමයි දාලා තියෙන්නේ. ඒගොල්ලෝ සාමාන්‍යයෙන් හැරෙන්නේ උදේ 1ට morning 1. උදේ 1ට හැරලා තමයි පාඩම් කරන්නේ. එළවෙන කම ඊට පස්සේ වැඩ ඒගොල්ලෝ. නිදාගන්නේ ටිකක් කලින්. හරි? අමුතු රටාවක් යාලගේ තියෙන. මං ඇහුවා, "Doctor, why are you using these incandescent yellow bulbs?" Yes, that's for the health. It's very healthy. We can bear up that electricity bill. That's nothing. Electricity bill එක නම් අපිට දරා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ නෙවෙයි. අපි පාවිච්චි කළොත් white CFL bulbs. CFL bulb ලංකාවට එද්දිම ලංකාවට ආවලු අක්ෂි කාච. හරි? ඒ කියන්නේ මේගොල්ලෝ දන්නවා මේගොල්ලෝ bulb පාවිච්චි කරද්දී ටික දවසකින් eye වල problem එක එනවා කියලා. That's the reason, right? Okay, next. ඊළඟ දේ තමයි පුතේ use low power and efficient LED bulbs. So next we can use switch off unnecessary appliances. Switch off appliances when they are not used. When they are not used. Right. කවුද පුතෙක් දැන් ලොග් වුණා නම ලියන්න පුතේ, right? So does monitor consume more current? Monitor එකෙන් current එක හුඟක් ගන්නවද කියලා අපේ සෙනුදි නිහංස අහලා තියෙනවා. ඔව් monitor එකට ගන්න පුතේ watt 40යි 40 watt. ඔයාගේ මේ සාමාන්‍ය table fan එකකට යන current එක පොඩි current එකක් හරි. Not that much. මගේ monitor එක ලොකු එකක් මේකටත් watt 40 watt තමයි යන්නේ. ටෙලිවිෂන් එකට තරම්වත් යන්නේ නැහැ.
So your one is Windows 10. Yes, I'm using Windows 10. I can use Me Windows too. 11, but I like Windows 10. Me too, sir. Yes. පුතේ ඇයි late උනේ? You had a class or power failure suddenly? What happens? late වෙලා හරි ආපු එක්ක කොච්චර හොඳද නේද? අද අපේ සෑහෙන පිරිසක් නැහැ. Exam people and yes, definitely you have to submit your note. Switch off appliances when they are not in use. තව අපි වැරදි දෙයක් කරනවා. device එක off. හැබැයි standby bulb එක පත් වෙනවා. charger වැඩ. Your charge is plugged in always. charge එක plug කරලා තියෙන්නේ. device එක off වුණාට වැඩක් නැහැ. Yes, that's standby energy also very high. Next one. Yes, you have to minimize the sound when you watch television and when you hear audio. When you play audio setup, see you have to volume down. When you increase the volume, the amplifier of that amplifier circuit, it consume much energy. Volume වැඩි කරද්දී තමයි පුතේ electricity වැඩිපුරම වැය වෙන්නේ, right? When using audio and video players, what do you have to do? පුළුවන් තරම් හයියෙන් සද්ද දාගෙන නටන්න ඕනේ එහෙමද? නෑ. අනිත් අයට බාධාවක් නැවෙන්න. You have to volume down. Volume down. Then හැකි උපරිමයෙන් හැකි තාක් දුරට as much as possible. As much as possible. Right. There are two types of LCD and LED monitors. LED monitor තියෙනවා, LCD monitor තියෙනවා. What LED, is the meaning of LCD? yes, LEDs with backlight LEDs. LED වල watt ගන්න අඩුයි. Energy අඩුයි. But there are some LCD displays, their backlight is given by fluorescent illuminator එක. එයාලගේ ආලෝකය වැඩි කරද්දී energy වැඩිපුර ගන්නවා. Right? Therefore, CRT කියලා ඉස්සර තිබ්බ පස්ස දිග මොනිටර් එක. එයාගේ තමයි හොඳටම එනර්ජි යන්නේ. වත් වෙනවා හුඟක්. එයාට වැඩිය LED හොඳයි. LED වලටත් sorry. LCD හොඳයි. LCD වලටත් වඩා LED හොඳයි. හොඳම LED, right? Use LCD and LED monitors අපි වහන් ඇතුලේ දාගමු. LED is the most efficient one. Most efficient one. So what is the symbol for LCD? LED LCD liquid crystal display කියන එකනේ පුතේ මේකේ. ඒකට symbol එකක් නෑ. Liquid crystal display. හරි? LED means, so that's RGB color is given by LED light. Right. ඊළඟ fridge එක ගැන නම් කියන්නම ඕනේ. Right? When using refrigerator පුළුවන් තරම් දොර ඇරලා තියන්න ඕනේ. එහෙමද?
නිතරම Sir, don't erase the third one. okay. අම්මා චොක්ලට් ගෙනලා නැහැ කියලා දන්නවා. ඒ වුණාට දුවලා මොකද කරන්නේ? යමින් යමින් ගමන් ඕක ඉතින් ඇරලා මට හොරින්වත් එකක් දාලාද දන්නේ නැහැ කියලා බලනවා. නේද? නිකන් පුරුද්දට වගේ ගිහිල්ලා නැද්ද ඔක නිකන් ළඟ ගියාද? මේ ඔයාලට විතරක් නෙමෙයි මටත් ওই ගතිය තියෙනවා. හරිද? ඕවා ඉතින් කාටවත් කියන්න එපා. හරිද? මටත් ඒ ගතිය තියෙනවා. ඔතන යදී පොඩ්ඩක් නිකන් ඇරලා බලන්න වගේ හිතෙනවා. නිකන් හිතේ මැවෙනවා. මොනවද තියනවා වගේද? චොක්ලට්. අයිස්ක්‍රීම් එහෙම ගෙනලා දාපුවා තියනවා වගේ දැනෙනවා. මේ හොඳ ඖෂධයක් නේ. අසනීපුණා දවස් මතකද මං කිව්වා. anyway ඒක එච්චර හොඳ නෑ ඉතින්. එතකොට අපේ ගෙදර elder sister එතකොට සමහරවිට ඉතින් අම්මත් එහෙම තමයි. මොකද කරන්නේ? refrigerator එක ගාව පුටුවක් තියාගෙන කල්පනා කරනවා දොර අරගෙන අද මොනවද උයන්නේ? carrot බෑ. beetroot බෑ. no. leeks no. එක්කෝ එතකොට ඕන කවුරු හරි කතා කරනවා එතනම Chicken. දාලා යනවා. yes chicken නම් ඉතින් ඕනෙමයි නේද? right okay anyway කුකුළු දන්නවනම් අපිට එනවා attack කරන්න right okay so but when you open refrigerator what happens? Hot air comes into the refrigerator. hot air එනවා ඇතුළට. ඊට පස්සේ fridge එකට සිද්ධ වෙනවා ඒ hot air නැවත room temperature එකට cool කරලා එතනින් පහළට cool කරන්න. It has to cool it down up to the room temperature first, then to the that reset temperature value. ඉතින් පුළුවන් නම් fridge එකට කතා කරන්න එයා කෑ ගහලා කියයි මේ මිනිස්සු උදේ ඉඳන් මම මේක සීතල කරලා මට එපා වෙලා තියෙන්නේ. ඔයා මේක තව අරගෙන ඉඳපුවාම මේක ඇතුළට hot air ආවම මම ඒක ආයෙත් cool කරන්න ඕනේ. පුළුවන් නම් ගාලා එලව ගන්නවා කිව්ව fridge එක ගාවින්. fridge එකට ඒ හැකියාව තියෙනවා නම්. Right? Therefore, let's write when using the refrigerator. When using the refrigerator, හරි. හැකි සෑම විටම දොර වසා තබන්න. Minimize the number of times you open the door. Minimize. Minimize වාර ගණන. or the frequency කියලා දාන්නත් පුළුවන්. Number of times. Number of times. Opening the door. උදේට hot tea එකක් අම්ම හදලා දෙනවා ඉස්කෝලේ යන්න පරක්කුයි මේක නිවරේවා ඉන්න වෙලාවකුත් නෑ අර උණුසුම් ටී එක කොහටද දාන්නේ ෆ්‍රිජ් එක ඇතුළට ඉක්මනට කූල් කරන්න හරි ඔය අමතක වුණොත් එහෙම මේ ඇස්සේ කලබලෙට hot tea නෙමෙයි බොන්නේ මොනවද cool tea එකක් ගහලා තමයි යන්නේ මේ වගේ ඒවා ඉතින් වෙනවා හරි right Sir, on the summer days, I open the fridge door and sit there with my chair. you get it in the refrigerator summer days වලට fridge එක ඇතුළට chair එකක් අරගෙන ඉඳ ගන්නවා ගිහිල්ලා I put my chair near the refrigerator and open it. near the refrigerator. ප්‍රශ්නිකාරට fridge එක ගාව පුටුවක් තියලා වාඩි වෙනවලු මේ මම හිතුවේ ප්‍රශ්නිකාරට fridge එක ඇතුලේ බඩු ටික ඔක්කොම අයින් කරලා පුටුවක් ඇතුලේ තියාගෙන වාඩිලා right freeze වෙලා අර ice කැටයක් ඇතුලේ තිබිලා එළියට ගන්න වෙයි right don't do that right next do not place warm foods in refrigerator. Do not put warm foods directly කෙලින්ම refrigerator එක ඇතුලේ ප්‍රශ්නේ ආහාර තියන්න. Do not put the warm foods directly in refrigerator.
Instead, කලින් කූල් කරලා කලින් room temperature කූල් වෙන ඒ කියන්නේ සීතල වුණාන් පස්සේ fridge එකට දාන්න. First, allow it to be cooled down to the room temperature and then put in the refrigerator. Next, you know, we have to keep a certain gap between the wall and the refrigerator. Refrigerator එක වැඩ කරන හැටි පුතාලට මම කියලා දීලා තියෙනවද? නේද? Yes. එයා කරන්නේ ඇතුලේ heat එක එළියට අරගෙන දානවා. හැබැයි එළියේ heat එක වැඩි වෙනවා ඇතුලේ. refrigerator එක ඇතුලේ cool වෙනවා එළියේ heat වෙනවා. ඒ වගේ device එකකුත් ගන්න තියෙනවා අපිට වෙළඳපොලෙන්. එයා PN junction එකක් diode එකක් LED එක වගේ diode එක මම පෙන්නන දවසක right. පුතාලා මෙන්න මේ වගේ අත හදාගන්න ඇතුලේ just like a hollow nature like this by fingers a hole inside but the other side is closed අනිත් පැත්ත වැහිලා හරි දැන් මෙහෙම කට තියලා උඩට අදින්න වේගෙන් උඩට අදින්න how did you feel කොහොමද දැනුනේ අත ඇතුලේ කූල් වුණානේ වේගෙන් අදින්න අත ඇතුලේ කූල් වෙනවා when something is decompressed යමක් ප්‍රසාරණය වෙනකොට එයාගේ එනර්ජි අඩු වෙනවා right so in your hand the hole like this there's air particles inside right මේ හතේ තියෙනවා ඇඟිලි අතර කුඩා සිදුරු when you suck air the gap between air particles මේ air particles වල gap එක වැඩි වෙනවා එයාගේ mobility එක වැඩි වෙනවා and its kinetic energy increased and it goes out එයා වැඩි එළියට යනවා then remaining energy is dispersed මෙයාට අවශ්‍ය energy එක එයා ගන්න අපේ අතේ තියෙන surface එකෙන් that's energy heat is absorbed then we feel our hand is cooled ඒ වගේ පුතා මේකේ අනිත් පැත්ත the other side is expand මේ පැත්ත compress වෙනවා මේ පැත්ත expand වෙනවා මේ පැත්ත compress වෙනවා when this is compressed more this end is heated මේ පැත්ත රත් වෙනවා so likewise just like your hand acts වගේ මේ අත ක්‍රියාත්මක වුණා වගේ ටිකට කලින් there's a copper pipeline මේක ලයින් එකක් නෙමෙයි දඟර ගොඩ තියෙනවා හරි this is a pipeline පැක්කන එල්දී මෙන්න අපේ refrigerator එක මේ තමයි යාගේ door එක අපිට door එක මේ පැත්තේ යන්න මේ තියෙන ඇතුලේ තියෙන rack this rack inside here deep freezer ice cream තියෙන්නේ මේකේ right and vegetables here දැන් මේ ඇඳලා තියෙන්නේ refrigerator එක මම මේ පැත්තට අරින්න right that means 3D කරමුකෝ ඔන්න 3D කළා දැන් තේරෙනවා මේ තමයි door එක right එතන ඇතුලේ තියෙන විදිය එතන මේ බටර් ලයින් එක තියෙන්නේ පුතේ මේ refrigerator එකේ ඇතුලෙන් යනවා බටර් වලින් භාගයක් ඉතුරු බටර් ටික එළිය පුතාලා මේ එළිය තියෙන බටර් ටික දැකලා තියෙනවා have you ever seen these tubes outside copper tubes yes sir current එක ඔදින්න කරන්ට් එකත් දින රින් ගන්න යන්න එපා වාසේ හරි and there's a compressor මෙන්න මේ යට තියෙනවා compressor මේ ගෙඩියක් කළු පාට එකක් තියෙනවා compressor okay what it does මෙයා මොකද කරන්නේ it absorbs the refrigerant and this side is compressed
මේ පැත්තෙන් අර පුතාලා කටින් ඇද්දා වගේ අදිනවා. එතකොට මෙහෙ මොකද වෙන්නේ පුතේ? සීතලයි. That's cool. ඕම් ෆ්‍රිජ් එක ඇතුලේ cool වෙනවා. Can you understand? And this side is compressed. මේ පැත්ත compress වෙද්දී මේ පැත්ත මොකද වෙන්නේ? It is heated. පුතාලට තේරෙනවද ෆ්‍රිජ් එක පිටිපස්සට යද්දී පොඩි රස්නේ ගතියක් තියෙනවා. There's a heat outside. Inside cool, outside heat. But if you place this refrigerator very close to the wall, ගෙදර බිත්තියට ලම් වෙලා තිබ්බොත් මෙන්න මේ හරිය මොකද වෙන්නේ පුතේ? So this area is very much heated. අන්තිමට මේ බිත්තිය ගාව තියෙන එයාලා එකත් රත් වෙනවා, ෆ්‍රිජ් එකත් රත් වෙනවා. එතකොට එයා සීතල කරන්න එනර්ජි වැඩිපුර වැය කරනවා. You know that refrigerator is turned off when it is cooled to a certain level. Water also coming. ඔව් එයා සීතල වුණාම refrigerator එකම off වෙනවා. ඔයාලා දැකලා ඇති. එයාගේ සද්දේ නතර වෙනවා ටිකකින්. ඒ කියන්නේ මොකද refrigerator කියන්නේ? දැන් මට මහන්සි දැන් ඇති. දැන් හරි ගානට සීතල වෙලා. ආයි රත් වුණොත් මම ආයි සීතල වෙනවා කියලා off වෙනවා. Sometimes there are timers. සමහර refrigerator වල timer එකක් තියෙනවා. According to the timer එයා මේකේ බැඳිලා තියෙන ice මොකද කරන්නේ පුතේ? රත් කරලා දිය කරලා ආවියි. Right? That heater, that's it dissolves. It liquefies the ice inside the refrigerator. So there's that advanced option, but it consumes much more electricity. Right. එහෙනම් මොකද කරන්න ඕනේ? මෙන්න මේ wall එකට ටිකක් ඈත් කරලා තියෙන. You have to maintain enough gap. Maintain enough gap between refrigerator and wall. I think today you could understand the things you learned very much about the usage of refrigerator and electronic appliances, how to conserve them, how to conserve electricity, and how LDR is used. Right. Okay. පුතා මේ අද මේ මම ක්ලාස් එක මෙතනින් නවත්තනවා. I'm going to stop here now, right? Okay, did you enjoy the lesson today? Yes, sir. So we can enjoy very much our previous lessons. අපි පරණ පාඩම් මතක් කරන්න. පුතාලා පරණ ටියුට්ස් ඔක්කොගේම ලිව්වද? Right? So now hope the next set of tunes අපේ ළමයි අලුත් නංගිලමල්ලා 200 විතර මම ටියුට්ස් යවනවා. ඒකම පුතාලගේ ටියුට් සෙට් එකත් ඊට කලින් මම ලැබෙන්න සලස්වනවා. Right? Okay, so thank you so much for the participation. Have a nice night. I love you, sir. God bless you. Thank you, Love you sir. too. Good night, sir. Yes, sir. Thank Okay, you, good sir. night. Thanks for the